Good morning, dear children. Today, as the series of EAMCET courses are happening, okay, we are going to learn about a new chapter, that is S block elements. Most of the children are keeping requests to start inorganic chemistry, organic chemistry, like that. Okay, today we are going to discuss about S block elements, okay, which is a very important chapter, and in this we are going to cover almost about alkali and alkaline earth metals. Okay, those two group of elements, you're calling them as what? S block elements. Okay, so without any delay, let us start with the S block elements. Okay, so today our topic is what? S block elements. Okay, so you all know what are S block elements. Already you have discussed, already you have learnt. So a little bit fast we will go as the time is very less. As I am going with certain objective type questions which we have to learn from the topic. Okay, so most of the children are asking for MCQs and objective bits. Okay, so first let us learn a minimum thing about alkali metals and then alkaline earth metals as well. Okay, so in this 1A group and 2E group elements are called as what? S block elements. Okay, 1A group elements are called as what? Alkali metals. Okay, in this all are metals only except hydrogen. Alkali metals. Okay, here what are the elements? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, these all elements comes under alkali metals. In this, hydrogen is the only non-metal. The remaining all are metals only. Okay, the non-metal in the group is hydrogen only. Okay, and you all know that placement of hydrogen is a controversy even for today also in periodic table. You all know that. Okay, and lithium to francium, all are what? Metals only. Okay, lithium to francium, all are metals only. Okay, so in this chapter we are going to discuss about certain compounds which are made of these metals. Okay, and their reactivity. Okay, and their what are their natures, electronic configuration. Okay, and what is their reactivity, preparations, properties, everything we are going to cover in this chapter. Okay, so generally if we go for alkali metals, I just told you the only non-metal. Okay, now the only non-metal is hydrogen. Okay, but other than hydrogen we will be learning about the remaining elements, because you have another chapter is there which is called as hydrogen and its compounds. So especially about hydrogen we'll learn separately. Okay, so in this we are going to learn only about what? Lithium to francium, and that too francium is also a radioactive element. So lithium to cesium, mostly the compounds which are formed by lithium to cesium we'll discuss their oxides, their nature, preparation, properties, everything we are going to cover in this chapter. Okay, so if you just go for the important points, I'll just give some important points and then we'll discuss with the objectives. One or two important points we'll discuss and then we'll go with the objectives. Okay, generally you all know that from lithium to francium, down the group atomic size increases. Okay, now down the group you all know that in any group from top to bottom atomic size increases. Okay, now atomic size increases because of extra additional shell, extra energy shell will be there, means electrons are being filled in the next coming orbitals, I mean next coming orbits, next energy levels lo electrons fill అవుతాయి కాబట్టి down the group, that means comparatively from lithium to francium size increases. Okay, na atomic size increases, upward arrow పెడుతున్నాను అంటే size increases అని meaning. Okay, if you go for the other periodic properties, ionization energy. Okay, ionization energy is low. For all the alkali metals there is low ionization energy because they are metals, they have
టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. మెటల్స్కి ఏ టెండెన్సీ ఉంటుంది? టెండెన్సీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ is very low, and down the group ionization energy still decreases. Okay na, down the group IE decreases. Okay na, down the group ionization energy decreases. And next, if you go for electropositivity is increasing. See, any group, if you go for bottommost element is a metal. Of course, in this alkali metals, all are metals only, okay, except hydrogen. But electropositivity is increases from top to bottom. Increases from top to bottom. Okay, electropositivity increases. Electropositivity means what? Tendency to lose electrons. And electronegativity decreases. Electronegativity won't be there actually for them, because they are what? Metals. Electronegativity is the tendency of attracting a shared pair of electrons from a bonded atom. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎవరికి? మెటల్స్కి. ఇవన్నీ మెటల్సే కదా. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకే, సో ఇలాగ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, దాట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆల్సో డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఓకే, ఇంకా ఏంటి? valency of all alkali metals is equal to 1, because 1A group elements ante enti, their valence electrons itself is equal to 1, so their valency is also 1 only. Okay, and because all are metals, they are best reducing agents. Okay, now alkali metals are best reducing agents. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, దే యాక్ట్ యాజ్ వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, ఇంక్లూడింగ్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. H ప్లస్ అయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది, క్యాటయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ మెటల్, ఇట్ ఫార్మ్స్ క్యాటయాన్. సో దే ఆర్ బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. అంటే ఏంటి? they'll be used as reducing agents during certain reactions. Okay, and next, all their metal oxides are what? Basic in nature. Okay, metal oxides of these metals are basic in nature. Okay, now they are basic in nature, and top to bottom basic nature also increases, acidic nature decreases. Okay, ఇవన్నీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తాయి? లిథియం, Li2O, Na2O, K2O, all these are what? Basic in nature. They turn red litmus to blue, and they turn phenolphthalein to pink color. Okay, now pink color formation you will observe with phenolphthalein. Okay, so metal oxides are basic in nature. Okay, and if you go for their solubility, okay, solubility of the oxides increases. Okay, now solubility of their oxides increases. Okay, so that point also you just remember. Okay, and next, if you go for melting and boiling points, okay, melting and boiling points are also high. MP and BP are high melting and boiling points for halides. Actually, for halides means alkali metal halides, melting and boiling points are high. Okay, so these points you just generally remember. Okay, and generally heavy alkali metals form superoxides also. Heavy alkali metals, okay, heavy alkali metals, they form superoxides. You have idea about peroxides, superoxides, like that. Okay, heavy alkali metals means down the group heaviness increases, isn't it? Density increases. So heavy alkali metals form what? Superoxides. Okay, so like this you have certain points, general points, which you have to remember. Okay, now we will be going with the MCQs, objective questions. I will be writing question as well as answer also, so please kindly cooperate. Okay, because I don't have other sophisticated measures to make the video short and crispy. తక్కువ లెంగ్త్లో
చేయడానికి నా దగ్గర వేరే మెజర్స్ లేవు. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ బోర్డ్, పెన్ అండ్ పేపర్. ఓకే, చాక్ అండ్ డస్ట్. ఓకే, చాక్ అండ్ డస్టర్ లేకపోతే మార్కర్ బోర్డ్ అండ్ పెన్ అలాగే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అయితే నా దగ్గర లేదు. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ మై బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. సో కాబట్టి ప్లీజ్ కైండ్లీ కోఆపరేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ MCQs. ఓకే, ఫ్రమ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ ఫస్ట్ లెటర్స్ లెర్న్. ఓకే, సో నేను క్వశ్చన్ రాస్తే 4 ఆప్షన్స్ ఒక్కొక్కప్పుడు రాయను, జస్ట్ జనరల్గా ఇస్తాను. చూడండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాల్ట్స్ డు నాట్ ఫార్మ్ ఎనీ ప్రెసిపిటేట్? ఇవి ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్? ఓకే, డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్. ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి యాక్చువల్గా. ప్రెసిపిటేట్ అంటే ఏంటి? ద ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ సెటిల్స్ డౌన్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాల్ట్స్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ ఎనీ ప్రెసిపిటేట్ విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ NaOH? విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ NaOH ఇలా అడిగాడు క్వశ్చన్. ఎక్సెస్ ఆఫ్ NaOH వాడినా కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవని సబ్స్టెన్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ZnCl2. ఆప్షన్ బి ఈజ్ FeCl3, CrCl3, FeCl3, CrCl3, క్రోమియం క్లోరైడ్ అనమాట, CrCl3. అండ్ డి అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ కాపర్ సల్ఫేట్. చూడండి, అన్ని ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి కానీ జింక్ ఒక్కటే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ చేయదు. ఆన్సర్ ఏంటి? ప్రెసిపిటేట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కూడా డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో అన్ని ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, జింక్ ఒకటే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ చేయదు. మీకు ఇంకా సొల్యూషన్ లాగా కావాలనుకుంటే జింక్ క్లోరైడ్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ NaOH, ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ సోడియం జింకేట్. ఓకే, NaOH then reacts with zinc chloride, it forms what? Sodium zincate, Na2Z. అంటే డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ రాస్తున్నా నేను, బ్యాలెన్సింగ్ అది కాదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రోడక్ట్ కావాలి. Na2ZnO2 ఇదేంటి? సోడియం జింకేట్. ఈ సోడియం జింకేట్ అనేది చక్కగా సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది వాటర్లో. ఇట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్. సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ డస్ నాట్ ఫార్మ్ వాటర్ ప్రెసిపిటేట్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? జింక్ క్లోరైడ్. ఇంకా మీరు అదర్ ఆప్షన్స్లో చెక్ చేసుకుంటే FeCl3 ఫార్మ్స్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ప్రెసిపిటేట్, బ్రౌన్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, FeCl3 ఫార్మ్స్ బ్రౌన్ ప్రెసిపిటేట్. CrCl3 విల్ ఫార్మ్ గ్రీన్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, గ్రీన్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమో బ్లూ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. కలర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ. ఓకే, వెరాజ్ జింక్ ఒక్కటే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ చేయదు. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? జింక్ క్లోరైడ్. FeCl3 ఫార్మ్స్ బ్రౌన్ ప్రెసిపిటేట్, CrCl3 ఫార్మ్స్ గ్రీన్ ప్రెసిపిటేట్, కాపర్ సల్ఫేట్ ఫార్మ్స్ బ్లూ ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇది ప్రీవియస్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. ఇప్పుడు హైడ్రైడ్స్ స్టెబిలిటీ అడుగుతాడు చూడండి. ఈ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్స్, సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్స్, ఈ ఆర్డర్స్ అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఈ ఆర్డర్స్ మీదే వస్తుంది. ఓకే, సో అది చెక్ చేసుకోండి. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్స్. ఓకే, సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? రైట్ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఆల్కలీ మెటల్స్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోజన్, ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్? హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడు. సో నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఒకటే రాస్తున్నాను. 4 ఆప్షన్స్ వాడు మార్చి ఇస్తాడు. సో ఆన్సర్ ఒకటి రాస్తున్నాను, మనకి టైం కలిసి రావాలి కాబట్టి. LiH greater than NaH greater than KH greater than RBH. LiH greater than NaKRB.
NaH greater than KH greater than RBH. Okay, అంటే lithium hydride is having more stability. ఓకేనా, స్టెబిలిటీ హైడ్రైడ్, స్టేబుల్ హైడ్రైడ్ అనమాట. ఇది స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఫర్ వాట్? ఆల్కలీ మెటల్ హైడ్రైడ్స్. కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే 4 ఆప్షన్స్లో ఈ ఆప్షన్ ఒకదానిగా ఇస్తాడు. సో టిక్ దట్, చూస్ దట్ యాజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ మార్క్ దట్ యాజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. ఓకే, మొబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్, మెటల్ అయాన్స్. మొబిలిటీ అంటే ఏంటి? మూమెంట్. మొబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్ అయాన్స్. ఓకేనా, ఆల్కలీ మెటల్ అయాన్స్, దానికి ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఎక్కువ మొబిలిటీ ఎవరికి ఉంటుంది? సైజ్ ఎక్కువ ఉంటే మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రుబిడియం సైజ్ పెద్దది కదా, ఆర్బీ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ కే ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ Na ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ లిథియం ప్లస్. చూడండి, లిథియంకి అబ్నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ సైజ్. లిథియం ప్లస్ అయాన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెరీ స్మాల్ సైజ్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్ ఇక్కడికి నోట్ పాయింట్ లాగా కూడా రాసుకోండి. ఓకే, ఏంటి ఆ నోట్ పాయింట్? మీరు ఏం రాసుకోవాలి ఇక్కడ? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, స్మాలర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద అయాన్, మోర్ ఈజ్ ద హైడ్రేషన్ అండ్ లెస్ ఈజ్ ద మొబిలిటీ. Okay, smaller the size of the ion, smaller the size of the ion, smaller the size of the ion, more is the hydration energy will be more. More is the hydration, less will be the mobility. Less will be the mobility. అంటే ఇక్కడ అన్నిటికన్నా స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఏది? లిథియం ఈజ్ స్మాలెస్ట్ సైజ్, రుబిడియం ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ సైజ్. ఓకే, స్మాలెస్ట్ సైజ్ ఉన్న క్యాటయాన్స్ ఏం చేస్తాయి? సాల్యుబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్. ఓకే, ఫర్ దెమ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? సాల్యుబుల్ అయిపోవడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ అనమాట. ఒక సబ్స్టెన్స్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ చేసినప్పుడు ఎంత ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతాయో, అంటే ఎంత ఎక్కువ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే అంత ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి అనమాట. సో హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మోర్ ఉంటే మొబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఆ మూమెంట్ ఉండవు, అవి ఆల్రెడీ డిజాల్వ్ అయిపోయాయి. సో మూమెంట్, మొబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మూమెంట్. ఓకే, సో లార్జ్ సైజ్ ఉన్న క్యాటయాన్స్కి మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రిమెంబర్ దట్. సో లిథియంకి స్మాల్ సైజ్ ఉండడం వల్ల హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకే, మొబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్సే డిస్కస్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కొన్ని గ్యాదర్ చేసుకొని రాసుకొని వచ్చినాను, కాబట్టి యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సోడియం కార్బోనేట్ కెన్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై సాల్వేట్ ప్రాసెస్ బట్ పొటాషియం కార్బోనేట్ కెనాట్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్. వై? సోడియం కార్బోనేట్ సాల్వేట్ ప్రాసెస్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు, బట్ అదే సేమ్ పొటాషియం కార్బోనేట్ ఉందనుకోండి, కెనాట్ బి ప్రిపేర్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, Na2CO3 కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ బై సాల్వేట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, సాల్వేట్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి సోడియం కార్బోనేట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, బట్ K2CO3 కెనాట్ బి ప్రిపేర్డ్. ఓకే, ఎందుకు? డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తున్నాను. cannot be prepared because cannot be prepared by solvay process. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటి నాన్న? బికాస్ డైరెక్ట్గా ఒకటే ఆన్సర్ రాస్తున్నా, 4 ఆప్షన్స్ నేను రాయట్లేదు. 4 ఆప్షన్స్లో జనరల్గా K2CO3 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ దాన్ Na2CO3, సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, యాక్చువల్గా బైకార్బోనేట్స్ KHCO3 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ దాన్ NaHCO3. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ ఈజ్ KHCO3. అది సాల్యుబుల్ అయిపోతే అంటే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ దట్ సబ్స్టెన్స్. వాటర్లో ఎంత చేస్తే ఆ సబ్స్టెన్స్ని స్పెషల్గా తీద్దాం అనుకున్నా తీయలేం. KHCO3 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ దాన్
than NaHCO3. Okay now, KHCO3 is more soluble than NaHCO3. ఇది ప్రీవియస్ ఎంసెట్లో ఒకసారి అడిగాడు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్? అన్నిటికన్నా తక్కువ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరికి ఉంటుంది? రెడ్యూసింగ్, నేను ఇందాకేం చదువుకున్నాం? ఆల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని చదువుకున్నాం. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్, ఓకే, అడిగాడు. ఈ ఆర్డర్స్ అన్నీ కూడా అడుగుతాడు. సో మీరు జాగ్రత్తగా సైజుని బట్టి, ఓకే, లాటిస్ ఎనర్జీని బట్టి, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీని బట్టి, సాల్యుబిలిటీలు అవన్నీ డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేంటి రాస్తున్నాను? క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ రెడ్యూసింగ్ నేచర్? రెడ్యూసింగ్ నేచర్ తక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది? ఓకే, రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఆర్డర్, రెడ్యూసింగ్ నేచర్ ఆర్డర్. ఓకే, సో లిథియంకి, లిథియం వాట్ ఆప్షన్స్ దే గేవ్? రెడ్యూసింగ్ నేచర్, lithium greater than Rb greater than K greater than Na. Okay, Rb greater than K greater than Na. అంటే lithium is very good reducing agent. Then rubidium also reducing agent. Least reducing agent will be for sodium. Sodium highly reactive కదా, సోడియము పొటాషియము ఎక్కువ రియాక్టివ్ మెటల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాయి? రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ లాగా యాక్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ అవి రియాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అందుకనే దే ఆర్ నాట్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. యాక్చువల్గా ఆల్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఓన్లీ, బట్ ఇన్ ఆల్కలీ మెటల్స్ బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ వాట్? లిథియం. లిథియంకి రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. వాట్ ఈజ్ రిడక్షన్? రిడక్షన్ ఈజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, లిథియం ప్రోడక్ట్ మీకు గుర్తుందో లేదో, LiAlH4, ఓకే, ఈజ్ ద బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. అంటే రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ లిథియంకే ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, లిథియంకి రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, సోడియం పొటాషియంకి ఏంటవుతుంది? రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దే కెనాట్ యాక్ట్ యాజ్ బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫైండ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. క్లోరైడ్స్, ఓకే, ఆల్కలీ మెటల్ క్లోరైడ్స్. ఓకే, MCl4 అని ఇచ్చాడు. దట్ M కెన్ బి ఎనీ ఆల్కలీ మెటల్. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ, ఓకే, సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెటల్ క్లోరైడ్స్. వాట్ ఈస్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్? ఓకే, MClO4. M అంటే ఆల్కలీ మెటల్ అనమాట. ఓకే, సో ఆర్డర్ అడుగుతున్నాడు. ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్స్ అనేవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. RbCl4 లెస్ దెన్ KCl4 లెస్ దెన్ RbCl4 లెస్ దెన్ KCl4 లెస్ దెన్ NaClO4 లెస్ దెన్ LiClO4. ఓకే, సో సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ ఇదన్నమాట. అంటే హైయెస్ట్ సాల్యుబిలిటీ విల్ బి దేర్ ఫర్ లిథియం. ఎప్పుడు కూడా లిథియంకి హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే లాటిస్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఆ కాంపౌండ్ టైట్లీ ప్యాక్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట విత్ సరౌండింగ్ యాటమ్స్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తోటి. అంటే సరౌండింగ్ దాని చుట్టూరా చాలా ఎలిమెంట్స్ సరౌండ్ అయి ఉంటాయి. సో అది బ్రేక్ అవ్వాలి. సాల్యుబుల్ అవ్వాలంటే ఏంటి? బ్రేక్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ బ్రేక్ అవ్వాలంటే లాటిస్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ ఎనర్జీతో బ్రేక్ అయిపోగలిగేలా ఉండాలి. సో లాటిస్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే ఈజీగా బ్రేక్ అవుతుంది, సాల్యుబుల్ అవుతుంది. కానీ లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. లిథియం ఎప్పుడు కూడా, లిథియం సాల్ట్స్ అన్నీ కూడా హైలీ సాల్యుబుల్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, రైట్ ఇట్ యాజ్ అ నోట్ పాయింట్. ఆల్ lithium salts, lithium will have more hydration energy and less lattice energy. More hydration energy and less lattice energy. Lattice energy అంటే ఒక క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మనం కొంచెం లాటిస్ ఎనర్జీ లిథియంకి ఇస్తే చాలు.
అది చక్కగా బ్రేక్ అయిపోయి సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లిథియం విల్ హ్యావ్ మోర్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అండ్ లెస్ లాటిస్ ఎనర్జీ. దట్స్ వై లిథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, ఈ పాయింట్ మీద కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే లిథియం ఈజ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ అబ్నార్మల్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ other alkali metals. Properties of lithium are abnormally different from what? Properties of other alkali metals. లిథియం అన్నిటికన్నా డిఫరెంట్ అనమాట. ఎందుకు? దాని స్మాల్ సైజ్ వల్ల హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, లాటిస్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్స్ వల్ల ఏంటవుతుంది, దానికి అబ్నార్మల్లీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయన్నమాట. వేరే ఆల్కలీ మెటల్స్ కన్నా లిథియం ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై లిథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, లిథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్. సైజు కూడా స్మాల్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సైజు స్మాల్ ఉంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మోర్ ఉంటుంది, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మోర్ ఉంటే లాటిస్ ఎనర్జీ లెస్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, లిథియం సాల్ట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. ఓకే, సైజ్ ఎప్పుడైతే పెద్దది ఉందో, ఇక్కడ రుబిడియం ఉంది, రుబిడియం సైజ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్, చాలా పెద్దది, ఇజంట్ ఇట్? రుబిడియం సైజ్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అయితే దానికి లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఆ కాంపౌండ్ని మనం తక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చి బ్రేక్ చేయలేం. సో బ్రేక్ ఎప్పుడైతే అవ్వదో సాల్యుబుల్ కూడా అవ్వదు కదా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. లాటిస్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు బ్రేక్ ద కాంపౌండ్ బ్రేక్ అయితేనే కదా సాల్యుబిలిటీ అనేది డిసైడ్ చేయగలుగుతాం. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ద మోర్ ఈజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్, ద లెస్ విల్ బి ద hydration energy and more will be the lattice energy. So it is difficult for you to break that compound. ఓకే, సైజ్ ఎప్పుడైతే పెద్దది ఉంటుందో దాన్ని బ్రేక్ చేయడం అనేది కష్టం. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఓకేనా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఓకే, Na2S2O3.5H2O is used in photography. ఫోటోగ్రఫీలో దేన్ని యూజ్ చేస్తారు? సోడియం థయోసల్ఫేట్, Na2S2O3.5H2O యూజ్డ్ ఇన్ వాట్? ఫోటోగ్రఫీలో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే అన్నీ డిజిటల్ వచ్చేసాయి, కానీ ఇంతకుముందు ఫొటోస్ తీసినప్పుడు ఏముండేది? నెగిటివ్ ఉండేది. నెగిటివ్కి మళ్ళీ దాన్ని కడిగించడము, డెవలప్ చేయడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవి. సో దిస్ సబ్స్టెన్స్ దే యూజ్ దట్ ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? And it is used in photography to do what? To remove undecomposed AgBr as a soluble complex. Okay, why it is used? To dissolve undecomposed AgBr. AgBr కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, అన్డికంపోజ్డ్ AgBr అంటే ఏంటి? సిల్వర్ బ్రోమైడ్. మీకు ఐడియా ఉందా? సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ఏమో యాక్చువల్గా ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, ఇది కూడా ఫోటోగ్రఫీలో యూజ్ చేస్తారు. అయితే మనకి ఇక్కడ సోడియం అనేది ఆల్కలీ మెటల్ కాబట్టి సోడియం థయోసల్ఫేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? దీన్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి సోడియం థయోసల్ఫేట్ యూజ్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఒక నెగిటివ్ని డెవలప్ చేయడానికి AgBr యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా, సన్లైట్లో పెట్టగానే ఎల్లో కలర్డ్ AgBr ఏమవుతుంది? ఇట్ టర్న్స్ టు గ్రే కలర్. ఓకేనా, సో అలా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట, చెక్ చేసుకోండి. టు డిజాల్వ్ అన్డికంపోజ్డ్ AgBr. ఓకే, టు డికంపోజ్ అన్డిజాల్వ్డ్ AgBr యాజ్ అ సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, యాజ్ అ సాల్యుబుల్ కాంప్లెక్స్ యూ విల్ యూజ్ Na2S2O3. ఓకే, అంటే మీకు ఇచ్చే ఆప్షన్స్లో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద హైడ్రాక్సైడ్ ఆఫ్ విచ్ మెటల్ అయాన్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ in excess of sodium hydroxide? 8th question, which of the following, okay now, which of the following metal ion is soluble? Which of the following metal ion is soluble in excess sodium hydroxide? ఎక్సెస్ NaOHలో ఏది డిజాల్వ్ అవుతుంది? ఓకేనా, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ ఏ ఏమో Fe3+, Cr3+, Al3+, అండ్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి
Cu2+. ఓకే, ఎక్సెస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్లో డిజాల్వ్ అయ్యేది Al3+. అల్యూమినియం, ఓకేనా, సోడియం అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, సోడియం అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక కూడా మనం కలర్డ్ అయాన్స్ చదివాం. FeCl3, ఈ Fe3+ అయాన్ ఏ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఇస్తుంది? బ్రౌన్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్. క్రోమియం ఏమో గ్రీన్ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఇస్తుంది. ఓకే, కాపర్ ఏమో బ్లూ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్సెస్ NaOH యూజ్ చేసిన సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏ రకమైన ప్రెసిపిటేట్? జింక్, అల్యూమినియం ఏ రకమైన ప్రెసిపిటేట్లు ఇవ్వవు, సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక చదివిన క్వశ్చన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకసారి ప్రీవియస్ జస్ట్ రివైండ్ చేసుకొని చూసుకోండి. జింక్ ఒకటి ఇచ్చాను, ఇక్కడ అల్యూమినియం కేస్ కూడా ఇచ్చాడు. జింక్ అండ్ అల్యూమినియం will not form precipitates with sodium hydroxide. They will form what? Soluble substances form చేస్తాయి. వేరే సబ్స్టెన్సెస్ అనుకోండి, ఐరన్, క్రోమియం, కాపర్, ఇవన్నీ కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. కానీ జింక్, అల్యూమినియం కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేయవు. ఇన్స్టెడ్ దే ఫామ్ వాట్? జింక్ తోటి అయితే సోడియం జింకేట్ ఫామ్ అవుతుంది, అల్యూమినియం తోటి అయితే సోడియం అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సోడియం అల్యూమినేట్, సోడియం జింకేట్, ఈ రెండు ఏంటి? యాంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్. యాంఫోటరిక్ గుర్తుందా మీకు? వాట్ ఆర్ యాంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్? యాంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ the type of oxides which are both acidic as well as basic. Okay na, both acidic as well as basic. Okay, so soluble అయిపోతుంది. ఎక్సెస్ NaOH తీసుకున్న సాల్యుబుల్ అయిపోయేది అల్యూమినియం ఒకటి, జింక్ ఒకటి, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈవెన్ జింక్ ఆల్సో నోట్ అని రాసుకుని, ఇందాక జింక్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు అల్యూమినియం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, జింక్ అండ్ అల్యూమినియం డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్స్. ఓకేనా, ప్రెసిపిటేట్స్ ఫామ్ చేయవు, డస్ నాట్ ఫార్మ్ ప్రెసిపిటేట్స్. ఇది ఒక పాయింట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్, జనరల్గా ఆల్కలీ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్? బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ మినరల్స్ ఆఫ్ సోడియం ఈజ్ టింకాల్. ఇట్స్ ఫార్ములా ఈజ్, టింకాల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు, టింకాల్. ఓకే, టింకాల్ గుర్తుందమ్మా మీకు? వాట్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ టింకాల్? ఓకే, టింకాల్ ఈజ్ sodium tetraborate, Na2B4O7.10H2O. టింకాల్ అంటారు దానికి. టింకాల్ ఈజ్ వాట్? Na2B4O7.10H2O. ఈ ఫార్ములాస్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతాడు, గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? The reaction of sodium is highly exothermic with water. The rate of a reaction is lowered by, మీకు తెలుసు, sodium reacts with water and forms water. It catches fire. వాటర్లో సోడియం మెటల్ వేసామనుకోండి, it catches fire and releases hydrogen gas immediately. ఓకే, ఆ రియాక్షన్ని, ఆ రియాక్టివిటీని తగ్గించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అన్నది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకేనా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. టు రెడ్యూస్ ద ఆర్ టు లోవర్ ద రియాక్టివిటీ, చాలా ఎక్సోథర్మిక్ అనమాట. ఏంటి? సోడియం మెటల్ వెన్ రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్, హైలీ ఎక్సోథర్మిక్. టు లోవర్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ సోడియం మెటల్. ఓకేనా, రియాక్టివిటీ ఆఫ్ సోడియం మెటల్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, we use water, we use the method of making an amalgam. You know amalgam, okay na? Amalgamation అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఓకే, మేకింగ్ అన్ అమాల్గమ్, సోడియం అమాల్గమ్ ఫామ్ చేస్తే దాని రియాక్టివిటీ వెంటనే తగ్గిపోతుంది. అమాల్గమ్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్ ఆర్ కోటింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మెటల్ విత్ మెర్క్యూరీతో కోటింగ్ చేస్తాం అనుకోండి, దట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? అమాల్గమ్. ఓకే, మేకింగ్ అన్ అమాల్గమ్ రెడ్యూసెస్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ సోడియం అన్నమాట. మేకింగ్ అన్ అమాల్గమ్, యు నో వాట్ ఈజ్ అమాల్గమ్? అమాల్గమ్ అంటే ఏంటి? Amalgam is mercury, coating of any metal with mercury, amalgamation. Okay, sodium metal with mercury, you know, hydrargyrum, you call it as amalgam, and the process you call it as what? Amalgamation. Okay, so ఇది ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆక్సోన్. వాట్ ఈజ్ ఆక్సోన్? ఆక్సోన్ అంటే ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈజ్ ఆక్సోన్? ఓకే,
What is oxone? Oxone is sodium peroxide is called as oxone. Sodium peroxide is called as oxone. Please remember that point. Okay, sodium peroxide is called as what? Oxone. And next, which of the following has lowest thermal stability? థర్మల్ స్టెబిలిటీ, లోయెస్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ అంట. ఇది కూడా చాలా అడుగుతున్నాడు, చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆర్డర్స్ యాక్చువల్గా అడుగుతాడు, లేకపోతే లోయెస్ట్ ఏది, హైయెస్ట్ ఏది అట్లాంటివి కూడా అడుగుతాడు. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. లోయెస్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్ కార్బోనేట్స్. ఓకేనా, లోయెస్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ వాట్? ఆల్కలీ మెటల్ కార్బోనేట్స్. ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇచ్చాడు. లిథియం Li2CO3, Na2CO3 అట్లా. Li2CO3, Na2CO3. ఓకే, ఇంకా ఆప్షన్ సి ఏంటి ఇచ్చాడు? ఆప్షన్ సి K2CO3 అండ్ Rb2CO3. K2CO3, Rb2CO3. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? లోయెస్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ విల్ బి దేర్ ఫర్ Li2CO3. అంటే ఏంటి? Li2CO3 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డికంపోజ్డ్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ యూ టు గెట్ వాట్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. వెరాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హీటింగ్ ద అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ యూ విల్ నాట్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. ఓకేనా, అంటే అది బ్రేక్ అయిపోయి, ఇప్పుడు మన కాల్షియం కార్బోనేట్ గివ్స్ రైస్ టు CaO + CO2 అంటున్నాం. అది ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే, CaO + CO2 అంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు Li2CO3 గివ్స్ రైస్ టు Li2O + CO2. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వస్తుంది, ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, whereas if you are heating the other substances, thermal stability అంటే ఏంటి? when you are heating it should decompose. If it decomposes it will have low stability. If it does not decompose and remain to be stable it will have high stability. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవేవి బ్రేక్ అవ్వవు అనమాట. మీరు హీట్ చేసిన బ్రేక్ అవ్వనిది ఏది? Rb2CO3 won't break. ఓకే, it won't decompose, whereas Li2CO3 gets decomposed. ఓకే, Rb2CO3 won't decompose and won't give carbon dioxide gas, whereas Li2CO3 decomposes easily. సో లోయెస్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. డికంపోజెస్ ఈజీలీ అంటే ఏంటి? బ్రేక్ అయిపోతుంది, అందుకే థర్మల్ స్టెబిలిటీ తక్కువ. దాన్ని హీట్ చేయగానే అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. అలాగే Rb2CO3ని హీట్ చేస్తే అది బ్రేక్ అవ్వదు. సో మోర్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ దేర్ ఫర్ Rb2CO3 అండ్ లో థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఈజ్ దేర్ ఫర్ Li2CO3. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ గన్ పౌడర్? గన్ పౌడర్లో ఏం వాడతారు చూడండి. ఏ నైట్రేట్ వాడతారు? ఓకేనా, గన్ పౌడర్. ఓకే, సల్ఫర్ పౌడర్, చార్కోల్ అండ్ KNO3. మీకు తెలుసు కదా సల్ఫర్ పౌడర్. ఓకే, సల్ఫర్ పౌడర్ వాడతారు. చార్కోల్ అంటే ఏ నైట్రేట్, ఏ ఆల్కలీ మెటల్ నైట్రేట్ గన్ పౌడర్లో వాడతారు? అది క్వశ్చన్. సో గన్ పౌడర్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ వాట్? సల్ఫర్ పౌడర్, చార్కోల్ అండ్ KNO3. పొటాషియం నైట్రేట్ వాడతాం. పొటాషియం నైట్రేట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, రిమెంబర్ అమాంగ్ ఆల్ ద alkali metal nitrates potassium nitrate is used as what? Explosive. It can be used as an explosive. Okay, so in the manufacture of explosives you can use this substance. So KNO3 is one of the nitrates that is used in what? Gunpowder. Okay, next, find the pair of compounds which cannot exist together in a solution. Okay, which cannot exist together anta. There are two carbonate salts which cannot exist together in a solution. Okay, which two compounds cannot exist together? Which of the following two compounds cannot exist together? Okay, ఏంటవి? cannot exist together. చూడండి, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే options are given as one second. Which of the following two compounds cannot exist together? NaHCO3 NaOH, Na2CO3 NaHCO3. అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆప్షన్స్ నేను రాయట్లేదు, డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాస్తున్నా. NaHCO3 అండ్ Na2CO3 ఈ రెండింటిని ఒకేసారి మనం వాటర్లో వేసాం అనుకోండి, దే కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్. అంటే అవి
సాల్యుబుల్ అయ్యి ఉండవు అనమాట, ఇన్సాల్యుబుల్ అయిపోతాయి, అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి తేలుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో దే కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్, దీస్ టూ సబ్స్టెన్సెస్, సోడియం బైకార్బోనేట్ అండ్ సోడియం కార్బోనేట్. ఓకేనా, బేకింగ్ సోడా అండ్ వాషింగ్ సోడా కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ టుగెదర్ ఇన్ టుగెదర్ యాజ్ అ కాంపౌండ్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, LiAlH4. I already told you this question. What is LiAlH4? Is used as a best reducing agent. అన్నిటికన్నా బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏంటి? LiAlH4, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, next question is what sodium sulphate is soluble in water, whereas barium sulphate is sparingly soluble in water. Chudandi, solubility of sodium sulphate is more than solubility of barium sulphate. Okay, sodium sulphate, barium sulphate. Enduku ani adugutadu. Na2SO4 solubility is greater than solubility of BaSO4, solubility of BaSO4 because of dash. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా సాల్యుబిలిటీల గురించి అడిగితే మీరు ఏం చేయాలి, ఏ పాయింట్ స్ట్రెస్ చేయాలి? హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మీద స్ట్రెస్ చేయాలి, ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ మీద స్ట్రెస్ చేయాలి. సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ ఎంత చిన్నది ఉంటే సాల్యుబిలిటీ అంత మంచిగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కంపేర్ చేయండి సోడియం అండ్ బేరియం. Okay, sodium size is less comparatively than barium, size of cation is less comparatively than barium, so hydration energy is more. Okay na, small cation ante small cation, conditions for solubility, small cation is equal to more hydration energy. Okay na, more hydration energy, the more is the hydration energy, okay, the more will be the solubility. Okay, less will be the lattice energy, less lattice energy, more hydration energy. ఈ పాయింట్స్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకే, ఇవన్నీ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ విల్ బి మోర్ సాల్యుబిలిటీ. ఓకే, సో అందుకే ఎప్పుడు సాల్యుబిలిటీ క్వశ్చన్ అడిగినా క్యాటయాన్ సైజ్ చిన్నది ఉండాలి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అండ్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మోర్ ఉండాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. లాటిస్ ఎనర్జీ షుడ్ బి లెస్, దెన్ ఓన్లీ సాల్యుబిలిటీ విల్ బి మోర్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ పాయింట్స్. Okay, next if we go for crude common salt is hygroscopic because of impurities of dash. Hygroscopic అంటున్నాడు చూడండి. Hygroscopic substance అంటే ఏంటి? The substance which absorbs moisture from the atmosphere. Okay, it absorbs moisture and remains to be dry. చూడండి, అదే hygroscopic substance అంటే. What are hygroscopic substances? Hygroscopic, okay, మనకి హైగ్రోస్కోపిక్ సబ్స్టెన్స్ అంటే అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్, మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ అట్మాస్ఫియర్, యూ కాల్ దట్ యాజ్ వాట్? హైగ్రోస్కోపిక్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? క్రూడ్ కామన్ సాల్ట్ హైగ్రోస్కోపిక్ ఉంటుంది. ఎందుకు? హైగ్రోస్కోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవి ఉంటాయి? CaCl2 హైగ్రోస్కోపిక్, MgCl2 హైగ్రోస్కోపిక్. These two are present in, mixture of these two are present in crude NaCl, present in crude common salt. Crude అంటే అన్ప్యూరిఫైడ్ అనమాట. క్రూడ్ కామన్ సాల్ట్లో ఈ రెండు సాల్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ రెండు సాల్ట్స్ ఏంటి? హైగ్రోస్కోపిక్ అనమాట. ఓకేనా, దీస్ టూ సాల్ట్స్ ఆర్ వాట్? హైగ్రోస్కోపిక్. హైగ్రోస్కోపిక్ అంటే ఏంటి? దే అబ్జార్బ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ బట్ దే డూ నాట్ టర్న్ ఇన్ టు లిక్విడ్. ఇక్కడ మీకు టూ టర్మ్స్ అనేవి వస్తాయి. హైగ్రోస్కోపిక్ అంటే అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ బట్ డస్ నాట్ టర్న్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్, సాలిడ్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా, డ్రైగానే ఉంటుంది, పౌడర్లానే ఉంటుంది, బట్ కీప్స్ అబ్జార్బింగ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హైగ్రోస్కోపిక్. ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, డెలిక్వెసెంట్ అని. ఓకేనా, డెలిక్వెసెంట్ సాల్ట్స్ అంటారు. డెలిక్వెసెంట్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆల్సో అబ్జార్బ్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ బట్ దే టర్న్ ఇన్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. Okay, if they turn into liquid state, you call them as deliquescent salts. Okay,
సో ఇక్కడ CaCl2 and MgCl2 ఆర్ వాట్, అబ్జార్బ్స్ మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్, సరౌండింగ్స్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని, కానీ డ్రైగానే ఉంటాయి అవి, కీప్స్ ద సర్ఫేస్ టు బి డ్రై ఓన్లీ. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ వాట్, హైగ్రోస్కోపిక్. ఇంకా పర్ల్ యాష్ అంటే ఏంటో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ పర్ల్ యాష్? K2CO3 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ల్ యాష్. ఓకేనా, K2CO3 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పర్ల్ యాష్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ in the manufacture of NaOH, okay, electrolysis of brine solution if you do, what is the substance liberated at cathode? At cathode the substance liberated is H2. ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ NaCl ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరిగినప్పుడు, NaCl ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరిగినప్పుడు సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ aqueous NaCl, అది కూడా aqueous NaCl. ఓకేనా, aqueous NaCl. Okay, if you are taking water solution, then the substance always which is liberated at cathode is hydrogen only, and at anode you will get Cl2 gas and NaOH also obtained for you as a byproduct. Okay na, so this points also you have to remember. Cathode దగ్గర ఎప్పుడు హైడ్రోజనే వస్తుంది, only when you take aqueous, only when you take what, aqueous NaCl, aqueous brine solution if you take, always hydrogen is liberated at cathode and chlorine and NaOH will be liberated at anode. Suppose if you take molten NaCl instead of aqueous, molten NaCl if you take, at cathode sodium metal gets deposited and at anode chlorine and chlorine gas gets escapes out. Okay, NaOH appudu raadu. Okay, if you take molten NaCl for electrolysis, what will be the molten lo kuda raina, for molten NaCl molten, at cathode sodium metal gets deposited, Na deposited. Okay na, coating అయిపోతుంది అనమాట, Na metal gets deposited and at anode chlorine gas escapes out, Cl2 escapes out. Okay, so these are the things for electrolysis of what, brine solution. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ Li2SO4 ఈజ్ ఐసోమార్ఫస్ అంటున్నాడు. చూడండి, ఐసోమార్ఫిజం అంటే ఏంటి? సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా స్ట్రక్చర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. చూడండి, Li2SO4, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మేబీ దిస్ ఈజ్ 14th క్వశ్చన్. Li2SO4 ఈజ్ ఐసోమార్ఫస్. ఓకేనా, Li2SO4 ఈజ్ ఐసోమార్ఫస్ విత్ Na2SO4, అంటే రెండిట్లకి సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలు ఉంటాయి. ఓకే, ఐసోమార్ఫస్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఐసోమార్ఫస్. ఎందుకని అడుగుతున్నాడు, ఈజ్ నాట్ ఐసోమార్ఫస్. రెండిటికి ఫార్ములాలు సేమ్గానే ఉన్నాయి, సేమ్గా ఉంటే యూ కాల్ దమ్ యాజ్ ఐసోమార్ఫస్. ఓకేనా, రెండు సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండి సేమ్ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఐసోమార్ఫస్ అంటారు. లైక్ MgCl2 ఉంది, CaCl2 ఉంది, రెండిటికి MgCl, రెండిటికి ఫార్ములాలు అంటే క్లోరైడ్స్కి ఉన్న ఫార్ములాలు సేమ్ ఉన్నాయి. అలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ని ఏమంటాం, ఐసోమార్ఫస్ అంటాం. ఓకేనా, ఐసోమార్ఫిజం, హ్యావింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోమార్ఫస్. ఇక్కడ రెండు సేమ్ ఫార్ములాలు ఉన్నాయి, కానీ లిథియం సల్ఫేట్ ఈజ్ నాట్ ఐసోమార్ఫస్ విత్ Na2SO4. ఎందుకని నాట్ ఐసోమార్ఫస్? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ లిథియం. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటి? ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాలు ఒకేలా ఉన్నా ఒకేలాంటి ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు అవి. ఓకేనా, వై? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ లిథియం. బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ లిథియం. ఓకేనా, స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది లిథియం సైజ్ చాలా తక్కువ, Li ప్లస్ అయాన్. ఓకేనా, స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ Li ప్లస్ అయాన్. అందుకనే ఐసోమార్ఫిజం అంటే సేమ్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫస్ ఆల్సో. ఫార్ములాలు ఒకటి చూడడానికి సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఐసోమార్ఫస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ మెటల్, ఆల్కలీ మెటల్ అయాన్ డైరెక్ట్లీ రియాక్ట్స్ విత్ నైట్రోజన్ టు ఫార్మ్ నైట్రేట్? అది కూడా లిథియమే. ఓకే, ద ఓన్లీ metal which can react with nitrogen in air, react with nitrogen in air. Okay, now which can react with nitrogen in air
to form nitrides is lithium only. Nitrides form చేసేది lithium ఒక్కటే Li3N2. ఓకే, లిథియం ఒక్కటే లిథియం నైట్రైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, వేరే మెటల్స్ నైట్రైడ్స్ ఫామ్ చేయలేవు. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ ఆఫ్ అన్ని గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. హైడ్రైడ్స్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ, ఇక్కడ కూడా అది కూడా నార్మల్ స్టెబిలిటీ కాదు, థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. ఇది కూడా ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. ఓకే, ఆర్డర్ రాస్తున్నా. LiH గ్రేటర్ దాన్ NaH గ్రేటర్ దాన్ KH, NaH గ్రేటర్ దాన్ KH గ్రేటర్ దాన్ RBH. ఓకే, సో LiHకి మోర్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇందులోంచి హైడ్రోజన్ బయటికి రాదు, ఆర్బీలోంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, హైడ్రోజన్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్, హైడ్రోజన్ కెనాట్ కమ్ అవుట్, అది మీనింగ్. H2 cannot be released on heating. Okay, from lithium hydride H2 cannot be released on heating. That is called as what? Thermal stability. So lithium hydride is greater than what? NaH, then KH, then RBH. Okay, and next metal chlorides. Stability of metal chlorides. Chlorides stability చూసుకుంటే స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్ చూడండి. ఓకే, స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్లోరైడ్స్. ఓకే, KCl, CSCl, NaCl, LiCl. ఓకే, సో KCl, CSCl, NaCl, LiCl. KCl is more stable. Okay, stability order of metal chlorides. Stability order of chlorides. Okay, CSCl, NaCl, LiCl. Okay, KCl is more stable. Okay, stability order of what? Metal chlorides. Lowest melting point. Which of the following has lowest melting point? Lowest melting point is for cesium. Size పెద్దది ఉంది కదా. Lowest melting point ion. Lowest MP is for what? Cesium. Please remember. Cesium will have lowest melting point. Okay. And highest melting point of which of the following compounds has highest melting point అని ఇచ్చాడు. Highest MP among the following. Okay, highest MP among the following. ఏంటి ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ గివెన్? NaCl, NaF, NaBr, NaI. NaCl, NaF, NaBr, NaI. Highest melting point will be for NaF. Please remember that point. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం చాలా క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివే అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్స్. Solubility of metal hydroxides order. Okay, question number 20. Solubility of metal hydroxides. మనం క్లోరైడ్స్కి ఇచ్చాను, హైడ్రాక్సైడ్స్కి ఇస్తున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, LiOH, solubility of metal hydroxide, LiOH, NaOH, KOH. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఇట్లా వస్తుంది, చెక్ చేసుకోండి. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ మెటల్ హైడ్రాక్సైడ్స్. ఓకే, so this is the order. Same like that, order of ionic mobility.
అయానిక్ మొబిలిటీ ఇందాక కూడా వచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్. అయానిక్ మొబిలిటీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ మొబిలిటీ. ఒకసారి ఆర్డర్స్ అన్నీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ మొబిలిటీ. అక్కడ సిఎస్ ప్లస్ ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ వదిలేస్తుంది దీన్ని, ఇదైతే సైజ్ పెద్దది ఉండడం వల్ల. సో సిఎస్ ప్లస్ విల్ హ్యావ్ వాట్, మోర్ మొబిలిటీ. ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ మొబిలిటీ, సిఎస్ ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్బి ప్లస్ గ్రేటర్ దాన్ కే ప్లస్ ఎన్ఏ ప్లస్. ఓకే, సైజ్ పెద్దది ఉండడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈజీగా వదిలేస్తుంది. సో మోర్ మొబిలిటీ విల్ బి దేర్ ఇన్ సి షేప్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ విల్ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్ అని అడుగుతున్నాడు చూడండి. విచ్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్? ఓకేనా, విచ్ ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్? ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? విచ్ ఈజ్ మోర్ పారామాగ్నెటిక్? ఓకే, KO2, K2O2, KO2, K2O2, KO2, K2O2, K2ONO2, K2ONO2. ఓకే, KO2 ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్. ఓకే, అంటే ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ దొరుకుతుందనమాట. యూ విల్ ఫైండ్ అ సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇక్కడ NO2లో కూడా దొరుకుతుంది. మోర్ దెన్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తే NO2 కూడా అవుతుంది. ఓకేనా, బోత్ A అండ్ D కెన్ బి కరెక్ట్. ఓకే, పారామాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి? యూ షుడ్ ఫైండ్ వన్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దట్ కాంపౌండ్. ఓకే, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ దొరికితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, పారామాగ్నెటిక్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి, ప్లీజ్ చెక్. ఓకే, సో ఆల్కలీ మెటల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 క్వశ్చన్స్ దాకా నేను కవర్ చేశాను. నౌ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. ఓకే, నౌ విల్ గో ఫర్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. ఓకే, లెట్ us గో ఫర్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకుందాం. దెన్ ఎస్ బ్లాక్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ వీడియో మొత్తం చూడడానికి ట్రై చేయండి, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ నో యూస్. మీరు ఒక 10 minutes, ఒక 5 minutes వీడియో చూసి అసలు మ్యామ్ ఏం చెప్తుంది, బాగా చెప్తుందా లేదా, ఇవన్నీ కాదు. హౌ వెల్ వీఆర్ మేకింగ్ నోట్స్ అండ్ రైటింగ్ అండ్ ప్రాక్టీసింగ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బీ డిసైడెడ్. నేను ఎలా చెప్తున్నాను అన్నది కాదు. ఓకే, చెప్పే పాయింట్స్ మీరెంత బాగా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటున్నారు అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టీచర్స్ విల్ కీప్ టీచింగ్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, so please keep writing and practicing. That's my personal request to all the children. Okay, every time I keep saying to children the same thing. Okay, please understand carefully. So second A group elements are also comes under S block elements, alkaline earth metals. Okay, you all know what are those alkaline earth metals? Beryllium, calcium, magnesium, strontium, barium, radium. These all metals are called as what? Alkaline earth metals. General configuration for them is what? NS2. Second A group అని ఎందుకు అంటున్నాం? Because they have 2 valence electrons in their last orbit. Okay, so all these are metals only. Okay, all these elements are what? Metals only. Okay, so general properties చూసుకుంటే down the group size increases. Okay, now down the group size of the element increases. Okay, atomic size increases, ionization energy decreases, low ionization energy, more electropositivity. Okay, more electropositivity, and then less electronegativity. Okay, and forms basic oxides. Okay, they form basic oxides. These all are what? Metal oxides. Metal oxides are always basic in nature. Okay, they form what? Basic oxides. And they form what we call they form hygroscopic substances also. Form hygroscopic substances. Okay, hygroscopic substances they form. Okay, so like this kind of questions, like this kind of general properties will be there.
ఫర్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. డైరెక్ట్గా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మీరు ఒకసారి మీరే చెక్ చేసుకోండి. ప్రాపర్టీస్, ప్రిపరేషన్స్ అవన్నీ మీరే ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో డైరెక్ట్లీ విల్ గో ఇన్ టు క్వశ్చన్స్ విచ్ అపియర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆర్డర్స్ ఓకే అంటే ఏంటి, ఇది స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ అని, సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్ అని అట్లా ఉంటాయి. ఆ ఆర్డర్స్ అన్నీ నేను ఒకసారి ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. చూడండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. ఆర్డర్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. ఓకే, ఆర్డర్స్. ఓకే, ఏంటి ఆర్డర్? BA less than SR less than CA, BA less than SR less than CA less than MG less than BE, CA MG BE. మీకు ఇందాక కూడా చెప్పాను, బెరిలియం సైజ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. సైజ్ ఎంత చిన్నది ఉంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. నెక్స్ట్ second order what we will learn, order decreasing order of melting points. Decreasing order of melting points. Okay na, what is a decreasing order of melting points? MPs. Okay, decreasing order enti melting points CaF2 CaCl2 CaBr2 CaI2. CaF2 CaBr2 CaCl2 CaI2. Okay na, CaCl2 Br2 I2, CaCl2 CaBr2 CaI2. Okay, so this is the decreasing order of what? Melting points. Next ఇంకొక ఆర్డర్ చూద్దాం. ఓకే, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, అయానిక్ క్యారెక్టర్, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఏంటి? BaCl2, ఫస్ట్ BaCl2 వస్తుంది. BaCl2 SR, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ CaMgBe, CaMgBe. చూడండి, మీకు తెలుసు కదా BeCl2 sp హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది, అంటే కోవలెంట్ అనమాట. BeCl2 కోవలెంట్ అవుతుంది. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైమ్ BaCl2 ఈజ్ అయానిక్. ఓకే, సో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఆర్డర్ చూద్దాము. సాల్యుబిలిటీ ఇన్ వాటర్, సల్ఫేట్స్. సాల్యుబిలిటీ, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్ ఇన్ వాటర్. ఓకేనా, సల్ఫేట్స్ సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్. సాల్యుబిలిటీ ఉండాలి అంటే ఏం ఉండాలని చెప్పుకున్నాం? ఓకే, అయాన్ సైజు లెస్ ఉండాలి, దెన్ సాల్యుబిలిటీ విల్ బి మోర్. ఓకే, సో MgSO4 fourth, solubility MgSO4 greater than, size of Mg is very less, please remember, CaSO4 greater than BaSO4, CaSO4 greater than BaSO4. Okay, here size of remember, size of Mg+2 is very less, very small, that's why solubility is more. Okay, so please remember that in that way. Okay, next if you go for next orders em untayi, increasing stability order. Okay na, stability order chudandi, BeCO3 MgCO3 CaCO3 BaCO3. BeCO3 less stable, stability order. Okay, stability order ఏంటది? BeCO3, beryllium carbonate is very less stable. BeCO3 MgCO3 CaCO3 BaCO3. Okay, MgCO3
CaCO3 BaCO3. Okay, stability order is very less for BeCO3. సో ఈ ఆర్డర్స్ ఏదో ఒక రకంగా అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అందుకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ రెడ్యూసింగ్ నేచర్, విచ్ ఈస్ బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. రెడ్యూసింగ్ నేచర్, రెడ్యూసింగ్ నేచర్ అంటే ఇవన్నీ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్సే బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ వాట్ మెటల్స్. సో రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ MgCaSrBa, MgCaSrBa. రెడ్యూసింగ్ నేచర్ అంటే బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఈస్ బేరియం. సైజ్ పెద్దది ఉంటే రెడ్యూసింగ్ క్యారెక్టర్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్స్. ఈ ఆర్డర్స్ అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్, అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి, రైట్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఏమొస్తుంది, థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్. థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్. చూడండి ఏది మోర్ స్టేబుల్, SrSO4 గ్రేటర్ దాన్ CaSO4 గ్రేటర్ దాన్ MgSO4 గ్రేటర్ దాన్ BeSO4. MgSO4 గ్రేటర్ దాన్ BeSO4. సో దిస్ ఈస్ థర్మల్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్. అన్నిటికన్నా తక్కువ స్టేబుల్ ఏమో బెరిలియం సల్ఫేట్ అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ సర్టెన్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కోవలెంట్ హైడ్రైడ్. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కోవలెంట్ హైడ్రైడ్. ఓకేనా, కోవలెంట్ హైడ్రైడ్ అది క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏమిచ్చాడు, ఆప్షన్స్ ఆర్ BeH2 NaH CaH2. BeH2 NaH. Third option is CaH2. Okay, BeH2 is covalent. BeH2 is covalent. ఈ రెండు అయానిక్ వస్తాయి. ఈవెన్ MgH2 ఆల్సో అయానిక్. ఆప్షన్ D is what, MgH2. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ అయానిక్. ఇవన్నీ అయానిక్లోకి వస్తాయి. దిస్ ఈస్ కోవలెంట్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ BeH2. అండ్ నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ చూడండి, ద సొల్యూషన్ of which of the following is acidic. Which of the following is acidic? Okay na, which of the following is acidic? Acidic ఏది ఉంది? ఓకే, సో ఏమవుతుంది acidic క్యారెక్టర్, డౌన్ ద గ్రూప్ బేసిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో NaCl BaCl2 BeCl2, NaCl BaCl2 BeCl2. ఓకే, D none. సో అసిడిక్ క్యారెక్టర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, BeCl2 ఈజ్ మోర్ అసిడిక్. ఓకే, ఇది న్యూట్రల్. NaCl ఈజ్ అ న్యూట్రల్ సాల్ట్, యూ నో దట్. బేరియం క్లోరైడ్ ఈజ్ బేసిక్. సో BeCl2 ఈజ్ అసిడిక్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, BeCl2 ఈజ్ అసిడిక్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం లాటిస్ ఎనర్జీ. ఇది కూడా వస్తుంది క్వశ్చన్, మ్యాక్సిమం లాటిస్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం లాటిస్ ఎనర్జీ. 10th క్వశ్చన్ చూడండి, మ్యాక్సిమం లాటిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ maximum lattice energy, Li2O, Na2O, MgO, BaO. Li2O, Na2O, MgO. ఇంకా 4th ఆప్షన్ ఏంటి ఇచ్చాడు, 4th ఆప్షన్ ఈజ్ BaO. ఓకేనా, BaO. సో మ్యాక్సిమం లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే బ్రేక్ అవ్వనిది. ఓకే, విచ్ కెనాట్ బి సాల్యుబుల్ ఈజీలీ ఇన్ వాటర్. ఓకే, లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి, లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్ షుడ్ బి స్మాల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి MgO,
is having maximum lattice energy. Okay, and next maximum lattice energy question గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఆర్డర్స్, ఈ ఆర్డర్స్ అన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా జనరల్గా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్తే లోయెస్ట్ కేఎస్పి వాల్యూ విల్ బీ ఫర్ విచ్. ఓకే, క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం. ఆర్డర్స్ అయిపోయినాయి. క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్తే లోయెస్ట్ కేఎస్పి వాల్యూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. కేఎస్పి వాల్యూ అంటే సాల్యుబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అని. కేఎస్పి వాల్యూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్. కేఎస్పి అంటే ఏంటి? సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? లోయెస్ట్ కేఎస్పి వాల్యూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. ఆప్షన్స్ ఆర్ BeH2 BeOH taken twice, MgOH taken twice. First option BeOH taken twice, MgOH taken twice, CaOH taken twice. Option D CaOH taken twice, BaOH taken twice. Okay, so answer ఏమో beryllium hydroxide. Beryllium hydroxide is least soluble in water. Okay, BeOH twice, remember note, is least soluble in water. Okay, least soluble in water. Okay, so solubility order lowest KSP అంటే solubility product దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? least soluble substancesకి తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అడుగుతున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ సేమ్ ఇలాంటిదే ఉంది చూడండి. అంటే చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్సే నేను రాస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. చూడండి నెక్స్ట్ 12th క్వశ్చన్. 12th క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్. ఇంక్రీజింగ్ order of covalent character. Increasing order of covalent character. డైరెక్ట్గా నేను ఆర్డర్ రాసేస్తున్నా. ఓకే, ఆన్సర్ రాసేస్తున్నా. 4 ఆప్షన్స్లోంచి మీరు వెతుక్కోవాలి. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ ద ఆన్సర్. NaCl less than LiCl less than BeCl2. NaCl less than LiCl less than BeCl2. అంటే BeCl2 మీకు చెప్పాను ఇందాకలు కూడా చాలాసార్లు అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్. స్టార్ క్వశ్చన్ కింద వేసుకోవచ్చు. ఇది మోర్ కోవలెంట్ అనమాట. మీకు హైబ్రిడైజేషన్ కూడా SP హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది BeCl2లో. సో కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ విల్ బి మోర్ ఇన్ BeCl2. NaCl మీకు తెలుసు FCC స్ట్రక్చర్, అయోనిక్ కాంపౌండ్. ఇది FCC స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. క్యూబిక్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి LiClకి NaClకి క్యూబిక్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్. FCC అంటే ఏంటి? ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ దేనికి ఉంటాయి? అయోనిక్ కాంపౌండ్స్గా ఉంటాయి. NaCl ఈజ్ బెస్ట్ అయోనిక్ కాంపౌండ్, మీకు అందరికి తెలుసు. ఓకే, సో BeCl2 ఈజ్ వాట్? మోర్ కోవలెంట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 13th క్వశ్చన్. ఓకే, 13th క్వశ్చన్. In which of the following hydration energy is higher than lattice energy? In which of the following hydration energy greater than lattice energy? ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం, స్మాలెస్ట్ క్యాటయాన్ ఉంటే హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి ఇట్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? ఏంటి అదే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మాలెస్ట్ క్యాటయాన్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ. MgSO4, RaSO4, MgSO4, రేడియం సల్ఫేట్ అంట. రేడియం రేడియో యాక్టివ్ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు. SrSO4, BaSO4, స్ట్రాన్షియం సల్ఫేట్ అండ్ BaSO4. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ Mg. Mg cation is less. ఓకేనా? Mg+2 is small cation, small. That means what? More hydration energy than lattice energy. More hydration energy. Okay, please remember that point. చాలా సార్లు హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ మీద
ఇంకా లాటిస్ ఎనర్జీల మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ highest melting point will be for beryllium. Please remember, highest melting point will be for what? Beryllium. Highest melting point, ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా అని రాస్తున్నాను. highest MP is for beryllium. Please remember, highest melting point metal is for what? Beryllium. And next, yes, which of the following does not give flame coloration? Flame colors మీకు గుర్తున్నాయో లేదో, ఫ్లేమ్ కలర్స్. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ హీటింగ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ దే విల్ గివ్ ఫ్లేమ్ కలర్స్. ఓకే, సో బేరియం గివ్స్ గ్రీన్ కలర్, స్ట్రాన్షియం గివ్స్ క్రిమ్సన్ రెడ్ కలర్. ఓకే, ఒకసారి ఈ ఫ్లేమ్ కలర్స్ ఒకసారి రాసుకోండి. బెటర్ ఈవెన్ ఫర్ వాట్ వీ కాల్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో. I didn't give you certain flame colors which will be exhibited by S block elements also. I'll check once. ఓకే, ఒకసారి ఇది రాసుకోండి. జనరల్గా ఫ్లేమ్ కలర్స్ మెగ్నీషియం ఇవ్వదు. ఓకే, మెగ్నీషియం డస్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్లేమ్ కలర్స్. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఆల్కలీ మెటల్స్, ఆల్కలీ మెటల్స్లో అయితే ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ what are there? Lithium gives crimson red, sodium gives golden yellow. Lithium gives crimson red flame colors. Okay na, flame colors crimson red. Sodium gives a color? Golden yellow. Okay, sodium gives golden yellow. And then potassium gives violet colored flame. Potassium ఆల్కలీ మెటల్స్లో కలర్స్ నేను ఇందాక ఇవ్వలేదు, సో ఇప్పుడు ఇస్తున్నా అందుకే. పొటాషియం గివ్స్ వైలెట్ కలర్డ్ ఫ్లేమ్. ఓకే, ఇంకేమన్నా? లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీషియం. రుబీడియం గివ్స్ రెడ్డిష్ వైలెట్. ఓకేనా, రెడ్డిష్ వైలెట్. అండ్ cesium gives which color? Blue colored flame. ఓకే, అదే ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్లో అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో స్ట్రాన్షియం గివ్స్ క్రిమ్సన్ రెడ్. ఓకే, లిథియంలానే స్ట్రాన్షియం గివ్స్ క్రిమ్సన్ రెడ్ కలర్డ్ ఫ్లేమ్. అండ్ బేరియం గివ్స్ గ్రీన్ కలర్డ్ ఫ్లేమ్. మెగ్నీషియంకి ఫ్లేమ్ కలర్ ఉండదు. ఓకేనా, మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ ఇఫ్ యూ హీట్ దెమ్ it does not give any colored flame. Magnesium salts does not give any colored. Okay, does not give any flame color. Okay, ఫ్లేమ్ కలర్ ఏమీ ఉండదన్నమాట. అలాగే బెరిలియం కూడా ఆల్మోస్ట్, ఎందుకంటే వాటికి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి జంప్ అయితేనే కదా ఈ ఫ్లేమ్ కలర్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఇక్కడ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ కావు. సో ఫ్లేమ్ కలర్ వోంట్ బీ దేర్ ఫర్ మెగ్నీషియం అండ్ బెరిలియం ఆల్సో. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. మైక్ వైర్ ఒకటి అటు తిరిగిపోతుంది. ఓకే, సో వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 అనుకుంటా. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీస్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాటిస్ ఎనర్జీస్. ఆర్డర్ ఒకటి రాసేసుకోండి. NABR less than NaCl less than BaO. BaO less than CaO. Okay, this is also one time this question means halides and oxides compare చేసాడు వాడు. Halides and oxides are compared together. Okay, please remember.
Okay, which among the following is amphoteric oxides? Beryllium అంటే సెకండ్ ఏ గ్రూప్లో BeOH twice is amphoteric. నేను ఇందాకలా ఆల్కలీ మెటల్స్లో ఏవేవి amphoteric? ఆల్కలీ మెటల్స్లో యాక్చువల్గా NaOH when reacts with aluminum, okay, and when reacts with zinc, the source formed sodium aluminate and sodium zincate. Okay, now these two are also amphoteric, sodium aluminate and sodium zincate. Okay, amphoteric in nature means they exhibit both acidic as well as basic properties. Okay, so amphoteric. And next, most soluble sulfate. Okay, now what is, which among the following is most soluble? Okay, most soluble sulfate. Most soluble sulfate in alkali metals is what? MgSO4. Okay, now please remember, most soluble sulfate is what? MgSO4. Okay, and next, insoluble in HCl. Most insoluble sulfate is what? Barium sulfate. Most soluble is MgSO4. Insoluble is barium sulfate, BaSO4. Insoluble is what? BaSO4. Okay, BaSO4 is insoluble, MgSO4 is most soluble. Okay, and next, కార్బోనేట్స్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఇందాక ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ? BeSO4. హైయెస్ట్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఇందాకే చెప్పాను, సైజ్ తక్కువ ఉండాలి, లాటిస్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్. అంటే ఎంజీకి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎంజీకి చెప్పాను, ఇక్కడ BE ఉంది, సో BE ఇంకా సైజ్ తక్కువ కాబట్టి విల్ హ్యావ్ మోస్ట్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, మోస్ట్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫర్ వాట్? Be2+ ion. ఓకే, ఒకవేళ Be2+ ఇవ్వకుండా Mg+2 ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ Mg ఓన్లీ. ఓకే, దెన్ సో ఇదే ఆర్డర్స్ అన్నీ కవర్ చేసాం. ఇంకా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సర్టెన్ ఓర్స్. ఓకేనా, ఓర్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్. ఓకే, మీకు డోలమైట్ అని, బెరైట్స్ అని, ఎప్సమ్ సాల్ట్ అని, వాటికి నేమ్స్, ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ మీరు బాగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ almost what all the questions which are to be covered from both alkali as well as alkaline earth metals, I tried my best to cover up. Okay, సో ఇంకా మీరు చూసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, అవన్నీ కూడా మెయిన్గా మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది, ఇలాంటి వాటిలలో ఫోకస్ చేయాల్సింది స్టెబిలిటీ ఆర్డర్స్, సాల్యుబిలిటీ ఆర్డర్స్, లాటిస్ ఎనర్జీ, హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ ఆర్డర్స్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాటయాన్స్, అయానిక్ మొబిలిటీ, థర్మల్ స్టెబిలిటీ, ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇంకా యూ జస్ట్ నీడ్ టు గో ఫర్ IPE లాంటి థియరీ ఎగ్జామ్స్ కనుకోండి, ప్రాసెస్లు చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ జస్ట్ గో త్రూ ద డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్, ప్రిపరేషన్ ప్రాసెసెస్ which are there, okay, of different compounds of alkali as well as alkaline earth metals. Their preparations are also there. You just please go through that preparations. Okay, and in that also some of the questions you will be getting. So I covered maximum area where competitive exams wise whatever to be covered I have covered. Okay, so I request all of you to please kindly write and practice. Until you write and practice, you will not get anything. Okay, so keep watching my videos, share my videos to the maximum extent. Okay, and please give a like and a suggestion, and your comments are very much valuable for me. Okay, keep learning, happy learning. Thanks for watching. Bye.